Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinoy Techdad. And today, i-unbox natin ang Xiaomi 12. Ito po yung non-pro version ng Xiaomi 12 series. So nakikita nyo, dito po yung phone sa atin. And makikita nyo rin, meron tayong top-down view. And ibibigay ko rin sa inyo yung initial impressions ko dito sa phone na to. Kasi kaka-receive ko lang nito. So wala pa ako gaanong experience. Pero na-try ko na for gaming and na-benchmark na rin po natin. So, I'm pretty sure meron pa rin akong mabibigay sa inyo na value patungkol dito sa phone na to. Lalo na kung talagang inaabangan nyo to. So, tara, samahan nyo ako. Unbox na natin to. Pero, just a warning, na-unbox ko na to beforehand. So, makikita nyo wala na yung plastic wrap ng phone. Very quick and easy unboxing experience lang ang meron tayo kasi meron lang tayong small box kung nasaan yung soft case. Yes, it's free. And then meron din tayong parang pamphlet na really a manual kasi China ROM version ito. And then meron tayong sticker. I'm not really sure what these stickers are. But anyway, meron din tayong SIM ejector tool. And then looking inside of the box, andyan yung phone mismo. Let's put that to the side. And then dito sa ilalim na compartment, meron tayong charger, 67 watts ang kasama, and then a USB-C charging cable. So moving forward, eto na mismo yung phone natin. Makikita nyo na black yung colorway na nasa akin na Xiaomi 12 and matte black yung finish sa likod. Hindi siya gaanong fingerprint magnet pero makikita nyo pa rin, meron pa rin tayong makikitang smudges over there. Not sure kung halata sa video, but I can see it with my naked eyes. So, kailangan natin i-wipe off yan. Alright, so natingnan naman natin yung ports na kasama dito. So, sa baba, meron tayong one of its two speakers, USB-C, and a SIM card tray. And yes, SIM card tray lang yan. Walang expandable memory as usual. Dual SIM po yung pwede dito. And then, meron din tayong microphone sa katabi nun. And then, dito sa right side, meron tayong power button, volume rockers. And then, makikita nyo, meron din tayong mga antenna bands along its frame. So, aluminum frame po ito. And then, dito sa top side, meron din tayong infrared blaster, hindi pa rin nawawala. Meron din tayong noise cancelling microphone, nasa taas rin yan para sa voice calls. And then meron tayong tatak ng Harman Kardon dito. So certified by Harman Kardon yung mga speakers niya. Meron tayong speaker dyan sa baba and then dito sa taas din. And then sa left side naman, wala, malinis lang siya. Mga antenna bands lang din yung makikita nyo. And then dito sa camera module niya, makikita nyo, meron tayong triple camera setup highlighted by the 50 megapixels na main sensor. So gamit ito is Sony IMX766 na ginagamit ng iba pang brands tulad ng Huawei with their Huawei P50 Pocket as well as ng Realme GT2 Pro. And then for the other lenses naman, meron tayong pretty standard na selection. So 13 megapixel na ultra-wide and 5 megapixel na telephoto lens. Dito din sa front niya, meron tayong selfie camera na 32 megapixels na hindi pa rin kaya mag-shoot ng 4K video. So hanggang 1080p 60 frames per second lang yung kaya nitong Xiaomi 12. Oh, and then yung display niya pala is only 6.28 inches. So, medyo may kaliitan siya as compared sa typical phones natin from Xiaomi. Tingnan natin, kumpara natin, pagtabi lang natin ng mabilisan dito sa Xiaomi 12 Pro, makikita nyo na mas matangkad talaga ang Xiaomi 12 Pro. Pero kahit ganun pa man guys, makukuha nyo pa rin yung top of the line specs pagdating sa display dito sa Xiaomi 12. Meron tong AMOLED display, 120Hz refresh rate na pwede nyong i-adjust either 60 or 120Hz or pwede nyong i-automatic. Siya na magde-decide kung ano yung refresh rate na dapat niyang gamitin. And then nandito rin lahat ng image engine, AI image engine. So pwede ka mag-set ng super resolution, pwede ka mag-set ng AI image enhancement. Nandito lahat yan. So in terms of satisfaction, I think everyone will still enjoy this, lalo na kung naghahanap kayo ng compact phone. Now, para naman sa fans ng flat edge displays, baka hindi kayo gaanong matuwa dito kasi medyo curved yung edge dito pero hindi ganun ka-aggressive. So, kung okay lang, kung kaya mo namang matake na hindi gaanong aggressive yung pagka-curve ng edge niya, I can still highly recommend this. Although hindi pa ito yung full review natin, I can definitely see myself recommending this. Lalo na para dun sa gusto na merong flagship level na performance pero in a compact size. Now, speaking of flagship performance, tingnan natin yung Antutu benchmark results na nakuha natin with the Snapdragon 8 Gen 1 na nandito sa
Xiaomi 12 natin. So ang nakuha kong score sa Antutu is 922,297 Antutu benchmark points. So medyo may kalayuan sa 1 million benchmark points na pwede natin makuha with the Snapdragon 8 Gen 1. But still, this is amazing as compared sa mga Snapdragon 888 na processors from last year. Now, I think marami sa inyo ang magiging curious kung kailangan nyo ba ng ganito kalakas na chipset on your phone. And for the general public, I highly doubt na kailangan nyo ng something na ganito kalakas. But it's really nice to have something like this in your pocket kasi that means you can use this for several years. So hindi to yung klaseng phone na bibili ka lang this year and then next year papalitan mo ulit. So next naman, pag-usapan natin yung software side ng Xiaomi 12. So meron na tong Android 12 as you can see. And then on top of this, meron din tayong MIUI 13. And para sa mga nag-aabang ng comparison ng MIUI 13 versus MIUI 12.5, I will try to do a video on that. Now, to be honest guys, hindi ko pa gaano nakakalikot yung MIUI 13. But so far, very smooth naman yung experience ko. Wala pa ako ng experience na bugs. But there is one major thing na dapat nyo malaman, lalo na kung gumagamit kayo ng third-party launchers. So dito natin i-check sa Xiaomi 12 Pro ko kasi nakaset up na dito yung third-party launcher ko. Ang gamit ko dito is Nova Launcher. So nakaset siya as default launcher. And tulad na lang sa MIUI 12 and 12.5, hindi nyo pa rin pwedeng gamitin yung gesture navigation pag third-party launcher ang gamit nyo. So, tingnan nyo dito. Ayan. Ito yung notification na makukuha nyo. It says, you can't use full-screen gestures with third-party launchers. Switch to the system launcher and turn on full-screen gestures. So, very unfortunate to para sa mga tulad ko na mahilig sa third-party launchers, lalo na sa Nova Launcher, kasi nga, hindi mo na magamit yung gesture navigation. Next naman, tingnan natin yung mga special features na kasama dito sa Xiaomi 12. So, makikita nyo, meron pa rin tayong Smart Toolbox, Front Camera Assistant. I think this one's a new one. So, ayan, makikita nyo. And then, meron pa rin tayong Tap Plus nandito. Next up, meron tayong floating windows. Second space. Ayan. Kid space. And then, MIUI Lab. Meron din tayong Privacy Protection Lab. So, I think this one's new. And then finally, meron tayong light mode. Na pagdating naman sa phone unlocking methods, meron tayong screen lock, fingerprint scanner which is under display, and then face unlock. Na para sa magtatanong kung madali pa rin ba mag-install ng Google Play dito sa Xiaomi 12 na China ROM, yes, punta ka lang po sa Get Apps and then type mo lang yung Google Play and then one of the options lilitaw dyan yung Play Store. So update mo lang, install mo lang, and that's it. Next naman, usapang display. Again, 6.28 inches lang yung display nito. Meron tayong 1,100 nits na peak brightness, which is a little bit lower than the 1,500 nits na peak brightness nitong Xiaomi 12 Pro. Pero napakataas pa rin ng 1,100 nits na peak brightness. Kahit na direct sunlight yan, visible na visible yung phone display mo and walang problema. And then kung manonood ka lang ng mga videos dito, YouTube, Netflix, may enjoy mo sobra kasi napakaganda ng display niya. AMOLED, 1 billion colors. Very accurate yung colors niya. Talagang nandito na lahat ng enhancements na makikita mo pagdating sa kulay. Very vibrant, very colorful. So talagang walang moment na hindi ka mag-enjoy sa color reproduction nito, lalo na kung movies ang pinapanood mo. Meron ditong Dolby Vision. So that means pag nanonood ka ng Netflix and merong Dolby Vision na available sa pinapanood mo, lalong ma-enhance yung colors na makikita mo as compared to a non-Dolby Vision na phone. And by the way, dahil flagship device to ni Xiaomi, kahit na China ROM version ito, naka-widevine level 1 pa rin siya. So may enjoy natin yung Netflix, Disney Plus, or other favorite streaming services na ginagamit natin sa mobile phones natin. Next up naman, pag-usapan natin yung gaming. Dalawang games pa lang nasusubukan ko dito, Genshin Impact and Call of Duty Mobile. And so far, I was surprised kasi in-expect ko na sobrang init ng Snapdragon 8 Gen 1. But that is not the case dito para sa Xiaomi 12. So maximum temperature na na-record ko playing Genshin Impact for an hour, umabot lamang ng 42 degrees Celsius, which is a far cry from the super hot gaming experience I had with the Xiaomi Mi 11. Sa Xiaomi Mi 11, dati umaabot ng 50 degrees Celsius. So sobrang init nun, and that was before naayos yung thermals. And yes, naglalaro talaga ako sa phone ko. I play Genshin Impact. Makikita niyo naman sa level ng characters ko. Para lang talaga alam nyo na hindi lang pahapyaw yung gaming ko sa mga tinitest kong phones, okay?
4K. Now, as for the graphical settings for both games na tinest ko, nakasagad po lahat pareho. Wala pa akong na-experience na lag pagdating sa Call of Duty Mobile. But of course, sa Genshin Impact, meron tayong mga frame drops as expected. So far, very happy ako sa Snapdragon 8 Gen 1 performance pagdating sa gaming. Next up naman, pag-usapan natin yung video features nitong Xiaomi 12. So meron kasi ako napansin dito sa options, sa settings ng camera niya. So ito yung HLG or Hybrid Log Gamma. So yung Hybrid Log Gamma is another way or another method of shooting high-resolution videos pero different color enhancement naman. So dito sa Sony camera ko, ang gamit ko is HLG na profile, yung color profile. And this allows me to color grade my video after shooting it. And then next, meron din tayong HDR10 Plus which was available na sa previous phones ng Xiaomi. Pero this is not something na I advise na gamitin nyo palagi pag nagve-video kayo kasi hindi nyo ma-appreciate talaga yung HDR10 Plus video unless meron din kayong display na kayang mag-decode ng HDR10 Plus na colors. Yun lang naman yun ang napansin ko pagdating sa video settings. So now, pakitaan ko naman kayo ng mga sample photos and videos na nakuha ko so far with the Xiaomi 12. So again, this is using a 50 megapixel main sensor na Sony IMX766. 4K video, 4K 60, walking test. Handheld for both phones, Xiaomi 12 and 12 Pro. Panning up. It's very fluid and stable. Anika Soleil. Woo! Yeah. Next up, usapang battery naman. So meron tong 4,500 mAh na battery capacity and a 67-watt charger. And of course, dahil nga bago pa lang sa akin to, wala pa po akong maibabahagi sa inyo na battery experience pagdating sa phone na to. As for charging, you can expect to charge this in less than 40 minutes. Honestly, medyo na-surprise ako kasi I was expecting to be let down by this phone dahil nga medyo mas maliit siya. Pero I was actually happy na ganito siya kaliit kasi napakaganda ng form factor niya. Very handy, very easy to put in your pocket, and hindi siya bulky, hindi siya mabigat. Minsan kasi yung ganitong klaseng form factor na overlook natin kung gaano ka-convenient gamitin. Yung size niya, sakto lang sa kamay, hindi ganun kalaki. Pwede ka mag-text ng isang kamay. Yung kaya mong mag-message na isang kamay na hindi ka nagwo-worry na kakapusin ka sa pag-abot doon sa extra letters na nasa other side. So isa lang yan sa mga bagay na kailangan mo i-consider kung sakaling tinitingnan mo talaga yung Xiaomi 12 as your next phone. And this is a very powerful phone para sa size niya. Dito lang po muna natin tatapusin yung video. Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa Xiaomi 12, I will try to answer them all in the comment section. Na kung gusto mo naman mapanood yung unboxing ng Xiaomi 12 Pro, nandyan yan. And kung gusto mo mapanood kung bakit Phone of the Year ang Google Pixel 6, nandyan yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.